Hola, bienvenidos, bienvenidas a este conversatorio que hemos titulado Lejanías, cine, cuerpos y desplazamientos. Mi nombre es Génesis Valenzuela y estaré conversando hoy con Karla Crnčević, cineasta croata egresada de la Escuela Elías Querejeta, con Daryna Mamaisur, cineasta ucraniana egresada de Nomas, y con Violena Ampudia, cineasta cubana egresada de la ICTV y de Nomas también. Bienvenidas, chicas. Gracias. Un placer Gracias. tenerlas aquí, un honor. Bueno, quería comenzar por el principio, ¿no? Quería comenzar preguntándoles cómo inicia el proceso de creación de la película, o sea, cómo llega a tu imaginario, Violena, las raíces flotantes, o Daryna, cómo llega el libro de aprender portugués a la idea de la película, y a ti cómo te llega el archivo, Karla. ¿Quién va a empezar? Yo. Bueno, yo voy a hablar en inglés un poco porque es más fácil explicar unas cosas. Okay, so basically while studying, I was thinking a lot about archive and archive images and what kind of archive images we are having in our families, and what is actually the class position that is connected with archive material that we are in possession of. So by that time, I had just one archive of my father filming, with a camera that he used once in a life. And I was thinking it's maybe interesting to go through that archive and see it and compare it with a memory in some kind of way. So that was my starting point for rethinking the personal archive image. En mi caso era Petricor, estaba en el tercer semestre de Nomas con Daryna y teníamos que hacer una película donde nada, yo estaba en un momento, ya llevaba como 1 año y medio de haber salido de Cuba por primera vez y estaba, bueno, cuestionándome por qué hacer cine, qué filmar, qué no filmar, al mismo tiempo de, bueno, estaba extrañando mucho Cuba y empecé a darme cuenta de que llevaba un tiempo en el que solo hablaba con muchas amistades de que solo quería plantar. Estaba súper metida ahí en sembrar, en raíces, y de repente, bueno, me di cuenta que estaba viviendo en un apartamento en Bruselas lleno de plantas, en este caso raíces flotantes porque eran, y el corto va un poco de eso. Entonces me di cuenta que en algún momento la película iba a ir sobre eso, un poco este espejo entre estas plantas que yo estoy cuidando y esta necesidad que estoy sintiendo yo de tener un espacio propio, pero al mismo tiempo no tener las condiciones para sentarme, al mismo tiempo que, bueno, que me cuestionaba eso, ¿por qué hacer cine? ¿Cómo? ¿Qué filmar? A veces cuando uno está en una transición tan así, que es un poco forzada, falta esa... O sea, no tienes la tierra firme como para decir, ok, quiero crear esto, quiero crear lo otro, estás con los básicos. Y en este caso mi básico era ese. Entonces fue un proceso a la par personal y cinematográfico. Yes, in my case, it was also during my studies at Nomas, and it was my last semester. And it was like we were finishing our studies, and I made like the previous film before, also related to the language, and when it was the end. So basically, it was the end of my studies, but also it was a bit another stage of the war in Ukraine. So the mood was changing, and in general, this first shock of the full-scale war transformed more into the just constant stress and kind of apathy. So in a way, I was like
again, feeling this distance, but at the same time, you always have your like the events which are happening in Ukraine. I always had it in my head as a constant like background, but because of this distance, it started to feel more and more blurry. Feeling was somehow disturbing for me. And in my previous film, and same as in this one, I was kind of interested in these situations when we are feeling ourselves fragile in the language. And I think this situation of being potential migrant and so many Ukrainians fled the war, and this is the first thing people do when they move to another place. They start to learn a new language. And I was inspired by there is a Swiss Croatian poet, Dragica Rajčić, and she was writing poems in German because she migrated to Germany twice actually, and then first as a for labor, and second because of the war. And her poems were like full of mistakes and very like the language was very distorted. And somehow I really was inspired by this situation when we are getting lost, but at the same time we find and define home through this language games. And yeah, this book that you asked helped me. It was just very accidental, but somehow it also gives you a feeling that you're like a kid a bit, that you feel a bit that vulnerable, like learning new things. And so yeah, I was pretty lucky to find it actually in the just thrift store. Sí, la lengua, o sea, cuando veía las películas también me quedaba pensando en la idea de la lengua, el idioma, que es como tan básico, ¿no? Cómo se transforma también en nuestras películas cuando nuestros cuerpos y nuestro quehacer de repente está localizado en otro territorio, uno nuevo. ¿Cómo fue crear? Bueno, en el caso tuyo, Daryna, in your case, it's like the language is really like part of the construction of the film, right? ¿Cómo fue crear en territorio extranjero con su lengua materna, siendo que donde están hay una otra lengua? Sí, eso fue en mi caso algo que me cuestioné mucho porque, claro, estaba en una maestría que lo que se hablaba era inglés todo el tiempo y las películas principalmente se hacían en inglés. Y bueno, aparte de que yo y el inglés no tenemos muy buena relación, no tenía sentido. O sea, en algún momento cuando me di cuenta que la película iba a tener voz en off, que es algo que yo creo que todos, we all struggle a bit when we have to decide that a film will have our own voice. Cuando me di cuenta de eso pensé, ¿será que lo hago en inglés? Porque fue lo primero y después fue como, no, o sea, claro que en español, pero al mismo tiempo era como, ninguno de los dos lugares me hacía sentir cómoda, porque iba a hablar en español, pero al mismo tiempo estaba en otro lugar. Entonces sí fue una pregunta que me hice, no recuerdo qué fue lo que me hizo decidir una cosa específica, pero también es esto que estás diciendo que o sea, no tiene que ver solo con el lenguaje verbal, muchos otros lenguajes y también formas que te pueden representar a ti. O sea, yo me cuento que en aquel momento para mí era como, bueno, no tengo ganas de filmar a nadie, y en la película básicamente no filmo a nadie así, no hago un retrato sobre alguien, pero después digo, es que claro, estamos muy centrados en que alguien tiene que ser una persona con dos piernas, y en este caso estaba filmando a mucha gente en mi apartamento que eran como espejos, y me quedé pensando en eso también respecto al lenguaje en el cine y cómo uno lo centra mucho a veces, o incluso en las escuelas, centran el retrato sí, y cuando no lo es, pues lo centran en que es autorreferencial. Entonces es algo con lo que me he quedado mucho pensando con esta película y cuando veo películas así. Well, yes, for me also language was something, and I think in a space of ex-Yugoslavian countries that fell apart during 90s in different wars, language is something very important because before 90s we had like one language.
that was connecting all different countries from Macedonia and Kosovo to Slovenia. And after that, with nationalities and national politics, ultra right wing that arose after the war, there was this separation in different national languages that are basically very, very similar or the same in the case of Serbia, Bosnia, and Croatia, and Montenegro. So, and I was doing and working with these images and with this language in some context that for me was like super new and actually not in English. That is my second language, but in context of País Vasco and Basque Country, and maybe totally different gaze on these images, and even a different kind of memories of these people that are watching my private archive, that they have memory on TV, news, or this kind of images that were somehow connected with their memory on this before 30 years. So, and in that time I was writing a lot of things in English, and I always find this problem a little bit, because our language is so small, and such a small amount is talking this language, that you are always somehow half colonized by English in art, cinema industry, and I think it's very difficult to, but yeah, I'm trying to insist on it, but I was finding myself in this gap, between some kind of very personal and very intimate dialogue with my family, and then actually I was presenting it in English and in Spanish, and all the time talking about it in some kind of little bit limited way, in language and political wise. In my case, it was a bit funny, because everyone who comes to Portugal and hears Portuguese from Portugal, they abandon this delusion that Portuguese is the Brazilian Portuguese that we all kind of associate Portuguese with, language, I mean. So when everyone comes to like Portugal, I often hear, and it's like a very common thing, that it sounds very Slavic because of certain pronunciation, and many also many people who like, there are like in Portugal there is one of the biggest migrant communities from Ukraine, starting from 90s, because there was like a construction boom, and many Eastern European people came to work to Portugal. And there is like, I heard a lot of times that people were saying that Ukrainians usually learn Portuguese almost without an accent, and mainly because of these pronunciations of these particular sounds like sh, ch, and this hard L and other things. So for me it was very funny, because when the first time I came to Portugal during my studies in the first semester, I was in the metro or groups or whatever, and I could hear like the language, and it really reminded me of Ukrainian. So somehow for me it was very natural also try to compare it, and also to build a certain bridge between these two worlds, which seem to be very far, but in this kind of imagination, they are not that far. And in your case, Daryna, that the language is like really almost a character from the film. Did you write the voiceover before or in editing? How came to you the language and the book, the Portuguese? Mhm. It was not so linear, because basically our studies are built like this. That we started in Portugal, then we moved in other cities, and then in my case I came back to Portugal again. So when I was in Portugal the first time, I started to learn Portuguese just because I learned Spanish before, and for me it was a bit easier because of the grammar. And I started to learn, and I had this like a small. I was reading a book, and I was just learning words, and
the part of the film that is about the bee and the language and anger and the words and stuff, I actually wrote in 2021, much longer, like pretty some time ago, before I actually made the film. And then when I arrived to Portugal again, I remembered about this text, and I thought it would be actually nice to see how this text, which talks about the anger and because when I was writing about anger, I was thinking more about this feeling that sometimes anger makes us feel empowered, but there are situations that we are like trapped in the gaze of the other, and sometimes it's like the situation when, I don't know, when we are heartbroken, or when we keep thinking about ourselves through the eyes of other people. But also I think the refugee refugee experience also has this dimension that these people are often also seen, their agency is often defined by others, like the countries where they arrived, or the people that they met. So in a way, I started to think about this in the terms of war and my current situation of when I reread this text. And I incorporated this already existing text to the film, but I kind of build around all the film about this language game, and then I was writing and editing at the same time. So mainly I just had certain ideas in my mind, and then I just started to put them in edit, and then I wrote a bit, then I wrote a bit. So in a way, only part with this text about the anger bee and etc. was clear. Like others, it was very spontaneous, and somehow I really wanted it to put, like, I really wanted the film somehow be part of my current experience. So even the situation with my call to my mom when there was big attacks on the electricity infrastructure facilities, there was a blackout for like 2-3 days, and I really couldn't do anything about the film because I couldn't reach out to any of my friends or my family because there was no connection. And I was like, I need to deliver this. Like, we have a meeting in the university, la la la. We have teachers, and I just can't do this. And then I thought, okay, maybe I just should just put this in the film also. like, like this is like to make it part of the film, the experience of this making of this film. Sí, en el caso de las 3 pelis, la verdad es que la construcción de las voces, la lengua viene, o sea, las coloca en un lugar de fragilidad muy, muy fuerte, y que atraviesan temáticas que son muy duras: guerra, dictadura, invasiones. El cine, ¿cómo las ayuda a ustedes a transitar esas fragilidades y esas durezas que acontecen? Porque como Daryna dice, precisamente, como cuando están en el momento preciso de la fragilidad, ¿cómo el cine las ayuda a atravesarla? En mi caso, con esta película en específico, porque claro que cada película es diferente, incluso cada proceso es diferente, y también hay veces que si a veces uno siente mucho las ganas de hacer una película porque tienes una necesidad enorme de hablarlo en película, y hay otras veces que tu proceso es natural y no precisa el cine de por medio. A veces yo pienso que esta en específico yo podía perfectamente no haberla hecho. Quiero decir, como que estaba en un proceso de esto con las plantas y podía no haberla hecho, pero una vez hecha, pienso que, y es algo que yo siento en general con el cine, o cuando uso, con el cine no, cuando uso una cámara, que la cámara sirve para relacionarnos con personas, con espacios, para incluso la forma en la que filmas, la duración que le das, desde dónde lo filmas, qué
qué orden le das a las imágenes. Habla un poco, es como si hablara por ti, y yo siento que haciendo la película también entendí cosas, incluso pensando en la estructura, por ejemplo, cuando uno está haciendo algo autorreferencial, por lo general uno no sabe cuál es el final, ¿sabes? Como tú no sabes cómo vas a cerrar la película porque estás en el medio de la tormenta, digamos, y es súper difícil y a veces es impuesto un poco esa cosa del final, y fue lindo porque precisamente teniéndole que poner un final a la película, entendí una conclusión para mí. O sea, como termina la película, fue una conclusión también para cómo yo enfrentarme a este nuevo espacio y cómo aceptar que no estoy en mi tierra, no voy a volver, y cómo relacionarme con nuevas tierras, con nuevas plantas, con lo desconocido en este caso, metafóricamente y concretamente también. Well, for me, it's really a nice question because I was always thinking about why I'm doing cinema and why in the end I'm connecting with cinema first before I'm doing it. And it's because for a long time, like, cinema was giving me some kind of hope that we can, like, go from our individual difficult positions and connect in a more like collective way, in watching something or in understanding something, or in creating spaces that are speculative and that can bring some kind of new gazes. And in my case, in my country, well, in a country that I live in now, a lot of war images after 90s were manipulated in propaganda way, like in very nationalistic and right-wing, for nationalistic and right-wing politics. So I had big anxiety in using these kind of images. And I was trying actually, like, to find these gaps, these black places of memory, to find a new way of looking to these images in a more way that is turning the gaze from destruction and pointing it to something that is alive and that still gives some kind of hope. But recently, with all the things that we are witnessing, I don't know if anymore it's possible to have this kind of hope for me. Daryna, would you like to, I mean, do you understand the question or should I? Yes, I understood. Yes, it's very nice feeling to understand. No, I don't know. It's for me, it's hard to maybe reply about. Yeah, I relate also with what Karla and Viola said. And in my case also, now when I already 22 years when we finished the studies, and somehow I realized that filmmaking also requires certain resources when you have this in what you need to do, like, and then somehow sometimes it becomes like this place of uncertainty that gives you a lot of it opens the door to some other a lot of possibilities, and then somehow I feel that it can bring you this feeling of instability. But even in these situations, when, for example, I work with something, and if it's something not very personal, or if I deal with some other people, or I don't know, because in Doc Nomads at some moment I felt a bit tired to run after certain characters, topics, and etc., because we had this a lot of practical exercises, and I really enjoyed making films, essay films, like where I had more control over what I show and how I build the story. But but now I'm working on other small thing that where I have again to run after many people, and then I start to feel that this is not a tool. This is rather the way to bring more instability in your life, but at the same time it gives you so many new perspectives of things that you never touch in your normal life. So I kind of still have this hope for new visions.
Yeah. So I don't know if it's a tool or it's just the way we, I don't know, relate to the things. Yo también me pregunto mucho sobre el sentido, ¿no? Que tú también, Violena, hablaba, ¿cuál es el sentido de hacer cine? Sobre todo cuando a lo que nos enfrentamos muchas veces son situaciones extremas, como pasa en sus películas, ¿no? Que sus películas es como la muestra perfecta de decir que desde una escritura personal apuntamos directamente a lo colectivo, a lo político, a lo social, porque desde cosas muy pequeñas como una relación con un papá que hace mucho tiempo filmó, una relación con unas plantas o una relación con un idioma, como a partir de eso hablamos de guerra, de invasiones, de dictadura. Y sí, yo me pregunto también cuál es el rol del cine dentro de estos contextos, ¿no? Que está aconteciendo situaciones extremas y muy duras recientemente. O sea, el presente, el presente es duro y yo a veces me pregunto cuál es el sentido y sobre todo, a veces para hacer una película, el tránsito que tenemos que pasar es tan heavy metal que yo digo, eh, ¿qué estamos haciendo? Ahí hay algo entre el acto y la necesidad de hablar y de denunciar y de demandar, pero también cómo repercute, quién la ve, se queda en los festivales o no sé, yo también me hago esa pregunta por el presente y por el futuro del cine, ¿no? De nuestro oficio, que es el que hemos elegido. Y no, a veces pienso en alternativas, ¿será que tenemos que hacer espacios donde, ¿no? Como el ciclo que hicimos también en Lens. ¿Cuáles son las alternativas frente a esta realidad tan dura que tenemos? Fue una pregunta, chicas. Una pregunta. No, yo siento que esa es la pregunta colectiva. Bueno, aquí casi todos nos conocemos y siento que además de hacer cine, estamos todos en una constante búsqueda de otras cosas. Cine es una forma, el cine ha sido una de las formas de expresión que encontramos, pero aparte de esa pregunta que te estás haciendo es una pregunta del arte en general, como porque filmar es un privilegio, detenerte un mes mínimo a tener un proceso de escritura de una película es un súper privilegio y, en fin, pero también es una pregunta, ¿paramos de hacer eso? O sea, como yo me lo he preguntado varias veces eso de, hago una película, ¿para qué? ¿Para quién la va a ver? Todo el tema de los festivales, ya esas son cosas que hemos hablado, pero siento que también a la par, pensando ya en nosotros como cineastas, artistas, seres humanos, amigas, amantes, hijas, estamos también buscando otros espacios de conversa que vienen desde lo personal y que yo siento que nutren, aunque no estén, aunque ese proceso no esté en las películas que hacemos explícitamente, hay una conversación subterránea, digamos, como si fuéramos una comunidad de honguitos debajo de la tierra, que nos estamos nutriendo constantemente de mínimo, preocuparme cómo está la situación con Daryna y su país, cómo está y qué cosas podemos ir generando, no solo en lo personal, pero también como en esto, en organizar desde talleres hasta muestras, hasta conversatorios, esto mismo que está sucediendo ahora. Y yo creo que va de eso, de no pensar como el cine, por más que lo hagamos sola a veces, que hagamos una película solitas, pensar que detrás de eso está el compartir el trabajo y el pensamiento creativo con tus colegas. No, I agree. I'm continuously having this question of cinema, and especially when we are addressing industry and all these things that are in some kind of way necessary if we want to continue, but very annoying in the same time because they are clashing with any values that these movies are talking about, or even filmmakers. So I think it's somehow it can be confusing, but
with the situation that we are witnessing, I think it's becoming more and more clear. And what is giving me hope is that more and more people are somehow seeing it. And I think it's becoming clear that we need new spaces, spaces that are more horizontal, spaces that are more sharing with comrades, not proving your value on some kind of market. So, of course, I always believe in this kind of organizing. And what also still is somehow very beautiful in cinema is this kind of rereading images that are already created and creating new gazes from the old ones. It's some kind of emancipatory processes that I really appreciate in a cinema, and especially because it's collective. Yes, I can totally relate with what Karla and Violena said. I don't know, for me especially, it became very crucial when I came back to Ukraine, where industry basically exists in a very shattered reality. And then also it really, I feel, somehow tries to adopt certain mechanism, but it really is like a lot of people are actually, because there is no basically state fund or anything now, like a proper industry, like a lot of people start to get together and unite into collectives or just having these small unions. And I think it somehow creates this support that they cannot find it elsewhere. And in a way, I really relate what Karla said about that industry is what is pretty annoying, because it's sometimes not problematized hierarchy and stuff, but maybe even these conversations or small like workshops or small like watching film together and discussing, even these things, I felt it very enriching, because indeed we are we have to make an effort in a way to express this solidarity and support and to be generous. And it's something that you should practice in a way, because otherwise, when you are not in a very privileged world with lack of resources and stuff, it's very easy to get into this frustration. So yeah, yes, I'm thinking lately about this also. Yes, and I would just add to that, if I can, that this is so important to rethink, because in the end we are rethinking who has resources for creating and on who we are depending when we are creating, especially from this kind of like marginal European areas that they don't have proper industry. And I think what is super important is creating this kind of transnational connections with artists and filmmakers that are producing in same different conditions, and that this should become more important, because in the end this Eurocentric vision of cinema is always male and white, and it's still like that. So deja ver. Hay una cosa que se repite mucho en sus películas, un personaje que veo que es la ausencia. En las 3 películas, el personaje de la ausencia, ya sea el territorio, Karla mencionó algo interesante ahora, que como un espacio negro, un hoyo negro, ¿no? Como el black hole, creo que fue Karla que lo mencionó. Y pensaba, ustedes en la escritura, ¿no? Sobre todo en esa escritura de esa voz en off que es tan frágil, esos hoyos negros que no tienen respuesta, o esa duda, mejor dicho, ¿las películas se las resuelven o esos hoyos negros quedan irresueltos, no se quedan ahí flotando? ¿Cómo sucede para ustedes? O sea, ¿tiene solución el hoyo negro?
Sí, como se podría llamar muchas cosas, porque estaba pensando en cada una de las películas y está la ausencia, pero la ausencia provoca nostalgia en algunas, yo creo que en las 3 películas, en algunas nostalgia con rabia, en otras nostalgia melancólica y siento que en este caso a veces se vuelve, o en mi caso, voy a hablar de mi peli, se vuelve un pretexto también para hacer una película, porque, claro, es muy difícil filmar lo que no hay, pero entonces eso te abre las puertas a filmar otras cosas, como a cómo tú visualizas, o sea, tangiblemente la nostalgia, por ejemplo, sin tener que nombrarla con palabras o sin tener que filmar algo tan evidente. Y es loco porque no sé cómo fue el proceso para Daryna y para Karla, pero yo siento que cuando tú filmas con una emoción, eso está ahí, ¿sabes? Como más que con una emoción, cuando algo es verdadero, es como hacerle una foto a alguien de quien estás enamorado. Te va a salir algo diferente, ¿sabes? Como yo me doy cuenta, la luz, no sé qué, que si le dio la luz en ese momento y le hiciste la foto, hay algo que solo tú y tus ojos pudieron hacer en ese momento, con tu emoción. Y yo siento que en mi caso yo veo la película y digo, ay, yo estaba mal. y no es como preparado, no es como quiero dar la nostalgia aquí, quiero dar la ausencia, la memoria, como que te das cuenta de la forma en que está filmado, de la forma, los tiempos también, porque claro, no es solo lo que filmas, sino el tiempo que le das a algo, el sonido que lo acompaña. Eh, Está ahí, es como un fantasmita que está ahí tocando las imágenes, como tin, tin, y eso forma, y luego si lo editas tú o con alguien que te entiende, tiene ese toque. Sí, pero claro, es difícil. Yo recuerdo tenía como un mapita de cómo ordenar las cosas, porque en algún momento simplemente todo empezó con este sueño que tuvo mi amiga, con el que empieza la película, y era, ok, este es el sentimiento, pero ¿qué va a estar ahí? ¿Qué va a componer la película y en qué orden? Estoy aprendiendo clases de herbalismo, estoy con las plantas, pero extraño la lluvia y está este audio de no sé quién, como, porque al final en la película acaba una serie de imágenes, pero todas las que se quedaron fuera, que eso es interesante también, todas las imágenes que no entran en la película, pero que fueron ingredientes de la receta, pero que se quedaron ahí por detrás. Y recuerdo eso, que era como, ay, mi miedo será muy evidente esto, y a un momento fue como, bueno, ya, sí, chao. Yeah, for me was very important these black holes. Even they are not very very present, but they are for me and my intention creating this gap in which we are ready to say that we don't know everything and that some things are open to this hole, or that they are open to these new possibilities. And I think when we are dealing with a memory is so strong, like a narrative, no, like a political narrative. And then when we say, yes, I remember everything, and it was like this, and this is my final word, we are closing every possibility that this history can be different future. So for me, this kind of gaps and the black holes very important for this kind of speculation. What could be there new? In my case, I remember like, because it was also this particular time, and I think it's still this time continues, that I didn't feel like making other films except of the war, because I felt the war kind of absorbed every tiny experience that you have and any tiny things you make in your everyday life. So especially when you're on the distance, and when you're back like back in Kiev here, it affects you in also different way. You don't need maybe to read many news, because you're getting affected just by daily life. I need to go out and get a tram, and there is air alert and everything is getting stuck, and then it's just like a lot of things. And but in my case, in terms of film, was one moment in the previous film that I made. There is a shot where my friend is taking off the tape from the window,
and it's like it creates a very disturbing sound, like. And because why she's doing this is because, like, basically when you put a tape on the window to protect the glass if there is an explosive wave. So maybe this tape, which I don't know if I think you should put it in a very right way with measurements, but people were just putting it like sometimes completely on the glass. So if there is an explosive wave, the glass doesn't break into the flat. And I kind of had the feeling, and then in this other film, my friend takes this tape off in spring, in May, because she just gets tired of having this stupid tape on the window, and she wants to enjoy her sun, and she already kind of doesn't care if it gets exploded or whatever, because she just wants to get rid of this annoying tape. And then at some moment I realized that many people who watched it, they kind of, especially who didn't have any experience of the war, so they didn't understand what is this tape about. And then I was making another film, and I was like, okay, now I should be more clear and maybe to point out certain things, like, because it's very, now honestly I kind of, maybe also because of the what we see, what is happening now in the world and in Gaza, in Lebanon, we kind of, and now in Ukraine also, like, I kind of lost a bit of hope that we can actually bring our emotions to other people who didn't maybe experience certain things. I kind of lost this very strong belief that, okay, I want to do it, because I don't know, I just kind of got to be disappointed in this, and I find some other way, but somehow it's still for me very important to have this personal perspective, and this personal perspective is sometimes very mundane, and it is these black holes, or not black holes, these holes that we are not able actually to share with people on daily basis, that, you know, that, I mean, it's so simple, like in this small things, how it affects your daily life, that it's really impossible to put it in someone other's experience, because life is so diverse and it's so beautiful, and it's normal that people don't want to, like, they just can't understand how it is to have this I don't know, notifications on your phone about some, or daily news with some horrible images. So, and it's normal somehow, I kind of accepted it. That yeah, and I feel that in this film I still wanted to bring this these small things into the film, like to show how this mind of a person that is between two worlds of peace. Lately, I googled myself just for fun in ChatGPT, and it was very nice. It said about my film. Really, I found it very beautiful. It said that in Portugal, I had this unfamiliar peace. Like, just think about this unfamiliar piece, and then I was like, wow, this is very beautiful. So, and in a way, this, yes, I kind of wanted to bring this my experience to people, and some people really could relate, even those who maybe didn't have this experience. So yeah. Yo quiero decir solo una cosa respecto a este tema. Respecto a la peli de Karla, que fue algo que le dije hace un año cuando la vi, que a mí me gusta mucho que, como están con este tema de la memoria y la distancia y la comunicación, esta escena cuando está hablando con el papá para preguntarle si recuerda esto, lo otro, que es súper lindo porque es justo lo que preguntaba Génesis, como en el cine también te hace partícipe a ti como espectador de recordar o no recordar, mismo que tú no estás en ninguno de los dos lados, tú no eres ni Karla ni el papá, pero es como que estás ahí en ese momento que creo que le preguntas algo de si recordaba que había sonido
y entonces creo que la imagen es negra, ¿no? No me acuerdo. No, la imagen tiene imagen, pero tú no escuchas el sonido y después que lo pone. Recuerdo que había como un gap ahí y yo que tengo mucho problema con la memoria era como, wow, o sea, es que esto es lo que va a pasar constantemente y es súper lindo que que lo estés viviendo al mismo tiempo, la duda, digamos, que no, sin que sea algo así de suspense, otra forma de cuestionarse la memoria e irla viviendo al mismo tiempo. Yes, thanks, Violena. It's just this what we are, I think, always experiencing in cinema and always like questioning, is it real or not? So for me, it's some kind of memory, and cinema is having so much touching points. Sí, y que yo creo que lo interesante ahí, en esta película o en otros procesos, al final lo importante no es la verdad. O sea, siento que lo interesante es cómo lo recordamos, qué recordamos, cuál es nuestro punto de vista. Porque lo interesante justo de la memoria es eso, no recordar cosas y cómo uno las llena o cómo uno las reconstruye. Claro, y lo de la palabra especulación me pareció tan atinada también. Y luego también poder nosotras mismas ficcionar, ¿no? A partir, y además es como una especie de, ¿cómo puedo decir esto? Como si fuera un acto de cura, ¿no? Como a partir de especular y de ficcionar, pues también pongo una especie de remedio a eso que desapareció y que yo lo recupero de nuevo para conversarlo, para darle otra forma, para darle color, para darle voz, yo qué sé. Igual también que eso que ficcionamos no lo hagamos como en un terreno casi de acero, que plantee que esa es la verdad, pues bueno, me parece que eso tiene de bello las 3 pelis, que se hace de un terreno tan frágil y fértil a la vez, son como esas raíces flotantes de Bio realmente, que bueno, que dan gusto, que son muy lindas y muy profundas, la verdad, las 3. Yo que las vi cuando la programación de Lens y la volví a ver ahora, obvio, para conversar, nada, pues también me quedaba complacida de que compañeras de la misma generación, ¿no? Que estemos en el ejercicio y haciéndonos estas preguntas. Yo no sé si tiene que ver con las que me rodeo de ustedes, pero yo noto cada vez más que estamos preocupadas, ¿no? Por el mundo, por cómo contamos, desde dónde. O sea, creo que hay un montón de preguntas comunes que son súper importantes y que están haciendo las nuevas películas, ¿no? Y eso a mí bueno, me da un poquito de alivio en el corazón con respecto a lo que pasa en el mundo y con respecto también a otras realidades del cine, como la industria, que es un poco pesado, pero bueno, verlas a ustedes a mí me hace así como, sí, bueno, vamos caminando y haciendo preguntas importantes. Em, Otra cuestión también, ahora que estamos conversando sobre el habla, qué se dice, qué no se dice, hoyos negros, a mí a veces me pasa, no sé si a ustedes les pasa, cuando estoy escribiendo, que entro mucho en conflicto con eso de qué digo y qué no digo, qué información doy, estoy siendo muy explícita o, ¿sabe? La gente va a rechazar esto porque va a decir, hay que entonces me pregunto, sobre todo hace poco con Bio le compartí un ensayo de Gloria Anzaldúa que hablaba del acto de escribir, ¿no? De cómo ella pensaba también que cuando escribe, la academia, en nuestro caso podría ser, no sé, un cine hegemónico, se te pone ahí en la cabeza, ¿no? Siento como que me coloniza y a veces me bloquea o me impide poder expresar o sacar cosas por esa idea de cine, ¿no? Que es más reservado, que es contenido, que no lo dice todo. En fin, a veces me quedo en esa tensión en cuánto será el cine hegemónico que tengo aquí y cuánto realmente puedo dar y no, como decirlo del tape de, de que lo ponen para que una explosión
no, para evitar que el cristal se quiebre por una explosión, por ejemplo. Es un dato que hay que darlo, pero sin embargo entramos en conflicto. ¿Cómo es ese proceso de escritura en estas pelis y otras también? Una vez más, yo creo que el proceso varía con cada película, porque, bueno, nos estamos transformando todo el tiempo y lo que provoca el hacer cada película es muy diferente. Por más que tú digas, bueno, esto lo hice yo y esto también lo hice yo veo películas diferentes, formas diferentes de aproximarme, algunas son mucho más evidentes y otras son más abstractas, digamos. Y yo creo que sí, o sea, of course, yo siento muchas veces, sobre todo cuando siento que estoy más expuesta, evidentemente, o sea, explícitamente, claro que tengo miedo a ser muy explícita, a ser muy cliché, a, sobre todo como soy tan crítica a veces viendo películas, y entonces intento todo el tiempo, bueno, yo tengo diarios, de los procesos creativos. Y en la primera página yo me escribo cosas que yo no puedo olvidar, que tienen que ver con el proceso creativo en sí, no con la película. O sea, cosas que no puedo olvidar, porque después uno está haciendo la película y entras en el hoyo negro y te pierdes, y es como, ok, vuelve a las bases de cosas que para ti son importantes y que te han hecho llegar hasta ahora. Y una de ellas es, sé que suena muy abierto, pero es ser tú, ¿sabes? Como que hay algo, yo pienso, las películas que he visto en festivales de cine o en la computadora o donde sea, las que más me han tocado son aquellas, y eso es una conversación que tenemos mucho con Daryna, por ejemplo, las que más me han tocado son aquellas que no rozan la perfección, sino todo lo contrario. Y yo siento que hay algo vivo ahí, mismo que la película formalmente no sea perfecta, o que yo acabe y diga, no entendí esto, o no me cerró lo otro. Yo siento que hay algo vivo y auténtico y había una necesidad real de hablar de eso, de la forma que esa persona consiguió. Y nosotras que hemos pasado por procesos de escuelas donde tú todo el tiempo tienes que estar, mientras te estás cuestionando la película que vas a hacer, tienes que estar dando una certeza de algo al jurado o lo que sea, que eso es horrible porque es como no hay espacio para la duda, la transformación, las preguntas. Las preguntas no hay espacio, tienes que tener respuestas y las películas no deberían ser respuestas, o sea, mal. Y em, me perdí. Muy Eso. bien, aquí Sí, hay sí, sí, espacio ya. para la duda, Violena. Sí. Eso, como que siento que lo más importante para mí es siempre intentar pensar como las necesidades básicas. Yo no voy a comer igual si tengo hambre o no tengo hambre. No voy a cocinar igual algo si yo me he dado cuenta, o sea, las cosas me salen más ricas cuando tengo hambre. Lo que cocino, quiero decir. Lo mismo con las películas, tienes que haber una necesidad, un hambre real de hablar de esto y escucharlo de dónde viene. A veces viene del corazón, a veces viene yo qué sé, de otros lugares. Eh, y es eso, como que siento, si pienso desde que comencé a aproximarme a hacer un primer corto hasta ahora, yo miro a veces las películas y no digo, ay, hay un crecimiento evidente en las películas, pero sí lo siento en mí, en la forma de aproximarme a cosas, como que cada vez siento menos una necesidad de validación y más una necesidad de, bueno, ya que esto es un privilegio y no se están haciendo, no puedo hacer tantas películas anuales, yo qué sé, tengo que disfrutarlo. Recuerdo que eso es lo que tengo, de las cosas que tengo escritas en el diario del largo ahora es como, esto es una relación larga, o la disfruto o no la hago, porque si no, si ya yo desde el inicio tengo que encajarlo en lo coherente, en que la gente entienda, todo mal, porque cuando yo voy a ver películas no me gusta que sean coherentes, eso no es lo principal, no la mido por ahí. Entonces, o se disfruta o no, o se hace otra cosa. For me, it's also a little bit like that, but I find like making movies, this phase of making them is so big, like so wide and so going in so much directions that sometimes I'm enjoying it so much and I don't want to have some kind of limitations. And I don't know if we have some kind of production plan of a research, so we need to go there, and then we are gonna meet this, and then if it happens that I want to meet even this person and this person and talk for 5 hours, I think it's opening so much of some kind of
windows and experience and knowledge that is necessary for making exactly this movie. And yeah, for me, this kind of process of learning how to see material that I'm gonna show to other people or that I'm gonna put in frame, it's so important, and I never still know how to handle all of that. It's overwhelming always somehow. I don't know what to add to what the girl said. I wrote down Violena's about the part about hunger. It's very beautiful. I really agree with this, and I also feel that in my experience, it's somehow tricky when you feel tired, and because of many things. So I kind of, in my experience, I started to feel a bit reluctant to go into these many directions, because it started to give me this uncertainty, and this is not what I was looking for at some moment. But then when I kind of dared to go further, I realized that it gives you actually so much energy sometimes, that you are kind of fear to meet, like, and then I don't know, like I'm talking about some experience that I was going also to film, and I felt like sometimes I doubt also if I really want to do it, or why I want to do it, and all this kind of questions. But the process of filming at the end and meeting people and meeting like very, like, I don't know, turtles and other creatures, and somehow I felt so how you say, grateful that I kind of didn't follow this fear and stuff, and then I started to meet otherness. Yeah, so in this situation, really like this idea about this inner necessity, and I really often, when I watch films, I kind of sometimes I can watch a film and maybe I don't relate with some certain decisions or editing or something, or I feel like, maybe I don't like much. But if I see that this, like, if I see this necessity and this energy in the film, and why, and this beauty and this emotional, I don't know, investment, then I always feel so much admiration to these kind of films, more than to the films that I feel are made in a very clear mind, or I don't know, very understandable, or yeah. So in a way, yeah, I really appreciate also this when I see this point of view, also the filmmaker. And if I can add, just it's Genesis, it was super interesting because you said like that we feel colonized by this way how we need to present our work, and I think it's happening so much now that we need to accommodate what we are thinking and saying and feeling into some kind of product to be more comprehensible to others. And then it's always what these others want to receive from us, and which kind of images we were supposed to produce, and what in which kind of language we were supposed to talk. And I think it's so complex, this thing. So when I'm doing something, I prefer to be so honest with material, even if I know maybe it's total failure, but it's the only way how you can actually deal with it. It's like this kind of idea of not showing it to anybody else, no, like just trying, not trying to see it with eyes that are not yours, in a way. La rebeldía, la imperfección, la fragilidad, la duda. O sea, somos el anti-cine hegemónico totalmente. El lugar que lo anoté cuando veía sus pelis también, el lugar de las cineastas, ese nuevo lugar parece como el no lugar,
un lugar, no en los márgenes, porque los márgenes igual a lo mejor está alrededor, ¿no? De ese centro, pero un no lugar me parece interesante porque reta, o ni piensa, se quiere salir, ¿no? De esa lógica que le dice a lo mejor las cosas tienen que ser claras, no se puede decir tal, o esto sí es válido, ¿no? Me parece bellísimo que, que por ahí transiten las películas y ustedes también, por el cine de la imperfección. Bueno, yo creo que a lo mejor si tienen algo que decir, agregar, preguntas entre ustedes o para nosotras. ¿No les You surge? know, when we have this, I don't know if you have this saying also, but you know, when you're a small kid and that you don't want to eat, and then your parents or someone is telling you that you should eat because the hunger will come during your eating, like, you know. So this is, I feel also somehow, I mean, it's some manipulation of these adults over you, but in a way, when in the filming process, I also start to feel that sometimes, like with this hunger, that I maybe sometimes I doubt also some certain desires and necessity. But yeah, but I feel also sometimes it's nice when you start making things and you find inspiration inside of it. Yeah. Quizás también si no tuviésemos la duda, si no nos preguntásemos, ¿tiene sentido? Tal vez tampoco lo hiciéramos, ¿no? Porque ¿para qué? Si ya la respuesta está. Es como lo que decía Bio, no hacemos cine para dar respuesta. Son preguntas, ¿no? Entonces, bueno, chicas, pues un placer conversar con ustedes, compartir. De verdad que las admiro un montón. Un honor poder escucharlas y aprender. Así que muchas gracias por el Gracias a conversado y por sus películas. Gracias a ti. Bueno, yo espero que vamos a tener más tiempo y más espacios así, porque están, bueno, it's very valuable, this kind of conversations. Ya. Sí, yo creo que esa tiene que ser otra apuesta también, continuar generando espacios en los que este tipo de conversación se sigan desarrollando y creciendo. Sí. Como el apartamento de Bio cuando estaba lleno de plantas. Ay. Bueno. Bueno. Chau, chau.